И сегодня у нас была Абхишека Шрилы Прабхупады, и подношения были, матушка в том числе делала подношения Шриле Прабхупаде. And Abhishek of Srila Prabhupada was here also just some time ago, and also homages to Srila Prabhupada. Matushka Mandakin also made here homage, offering to Srila. И преданные ждут, конечно же, общения. Вчера нам давал общение Ваясаки Прабху, его милость, и сегодня вот мы хотим его милость Прабха Вишну Прабху дать общение преданным, то есть, переведи. And also last day, Vayasaki Prabhu was here to give his association, and today, devotee is waiting for association with you. Здесь также присутствует караван Шрилы Прабхупады, он сейчас здесь остановился на этом фестивале, и может быть что-то вдохновляющее о приезде Шрилы Прабхупады, о его предании на Западе, то есть чтобы нам передать это настроение, чтобы мы продолжали его миссию в таком же настроении. And also caravan of Srila Prabhupada, members of this group is here also, and if you could inspire them of what was the mood of Srila Prabhupada when he came to Russia 50 years ago, these days he was there. So what was his mood? Just to transfer this his mood to us. Ну, в общем, все, что Махарадж посчитает нужным, ценным для нас, мы бы с удовольствием это все приняли бы. Whatever you feel suitable to say, just everything will be very valuable. Надо сказать, что нас также смотрят в интернете, в Ютубе, на других каналах также Махараджа будут смотреть сейчас, не только здесь. То есть это транслируется на других каналах также сейчас в прямом эфире. Not only here, live channel is going on, also in YouTube, Facebook, also contact and other channels. Хари Кришна, вам слово, пожалуйста. Хари Кришна, please. Hare Krishna. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Budale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvasesha Sunyavadi Pasatyadi Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Well, this is a very wonderful occasion, 50th anniversary of the visit of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada to Russia, to Moscow in particular. Итак, сегодня удивительное событие. 50 лет назад Шрила Прабхупада прибыл в Россию и, в частности, в Москву. Prabhupada was very keen to come to Russia. Шрила Прабхупада на самом деле очень стремился приехать в Россию. Although the mood amongst his, most of his senior devotees was that Russia's too dangerous, it's too difficult. Но настроение большей части его старших учеников было такое, что там очень сложно и очень опасно туда ехать. Because that was the time of the Cold War and the Iron Curtain. То были времена холодной войны и железного занавеса. If a curtain is made of iron, very difficult to pass through. Если занавес из железа сделан, то преодолеть его трудно. And you know, in films and television,
the Russians were always depicted as the bad guys and a very dangerous place, very dangerous people. И по телевидению, в кино пропаганда была такова, что русские очень опасные, страшные люди. So the Western devotees, well, I mean, that's just always the mood in the Western countries, I guess. Вот, я думаю, такое настроение было в западных странах. So that's why most of Prabhupada's disciples, being Westerners, they were very concerned. Вот те, кто были западные, конечно, а его ученики, вот они заботились особо об этом. But Prabhupada, you know, India's relationship with Russia is quite different from the Western countries. Но отношения Индии и России отлично от отношений с Западом. So Prabhupada, you know, he didn't have any worries about going to Russia. Поэтому у Прабхупады не было никаких беспокойств о том, чтобы поехать в Россию. I heard, I think Mandakini, you know, that devotees suggested Prabhupada to go to Hawaii because it was mango season and he could stay for a couple of months and translate. Я слышал, Мандакини Матаджи, может быть, вы там были рядом, когда Прабхупаде предложили поехать на Гавайи, сезон манго, так, чтобы он спокойно там мог переводить. But Prabhupada said preaching in Moscow or in Russia is, in the snows of Russia, is sweeter than the sweetest mango. Но он тогда ответил, что проповедовать в снегах России слаще самого сладкого манго. In the snows of Russia or of Moscow? В снегах России, он говорил, или Москвы? In the snow of Russia. In the snow of Russia. В снегах России. Of course, it was June, so there wasn't any snow in Russia at the time. Ну, конечно, был июнь, и снега не было тогда в России. Actually, the climate in Russia in summer can be very pleasant. На самом деле, летний сезон в России довольно приятен. So yeah, Prabhupada, you know, he didn't get diverted by Hawaiian mangoes. Так что Гавайями и мангами Прабхупаду не удалось соблазнить. He was very focused on spreading Krishna consciousness all over the world. Он был сосредоточен на том, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру. I mean, before he went to the West, he was working on the project for decades. Он перед тем был на Западе, где он работал над этим проектом, на самом деле, много лет. I mean, right from the time when a spiritual master gave him that instruction to preach in English language, since that time he was meditating and preparing himself. So that was 1922. Это с 1922 года Шрила Прабхупада готовился к этой миссии с тех пор, как его Гуру Махарадж дал ему наставление проповедовать на Западе, печатать книги, так что он готовился к этой миссии десятилетиями. And Prabhupada came to Russia in 71, so that's almost 50 years, right? Так что вот он готовился. Instruction to preach in the West. В 1971 году, то практически это произошло почти 50 лет с тех пор, как он получил первое наставление от Гуру. So Prabhupada prepared himself, meditated on the project, and then began to publish Back to Godhead and write books and essays in English language all through the 40s and the 50s. Так что Прабхупада медитировал и готовился этот проект.
Krishna Mishra Prabhu, you are muted. Шрила Прабхупада поэтому готовился к этому и к этой миссии. Он печатал книги на английском, издавал «Назад к Богу», газеты, печатал статьи в газетах и так далее. And then he printed the Bhagavatams, the first canto in 3 volumes. И затем напечатал первую песню Шримад Бхагаватам в 3 томах. And eventually went to America with just 40 rupees. И затем поехал в Америку всего лишь 40 рупиями в кармане. You know, which shows his determination that he had, it shows his great determination. Что показывает его великую решительность в исполнении этой миссии. That he had a full faith in the order of his spiritual master and the mission of Lord Chaitanya. Что у него была полная вера в наставление своего духовного учителя и в миссию Господа Чайтаньи. So, you know, the material obstacles, they didn't bother him. Так что материальные препятствия не имели никакого значения для него, не беспокоили. I mean, I think if any of us was going to India, we only had 40 rupees, we'd probably be a bit worried about it, or we'd be trying to find a bit more money. Да, если бы мы поехали сейчас в Индию с 40 рублями в кармане, конечно, мы бы очень беспокоились и где-то хотели бы найти денег. And I think if we had to go on a cargo ship, I don't know if any of us would go. А что уж говорить, поехать на грузовом корабле, вряд ли кто-то бы из нас, наверное, бы согласился. So, I mean, it took great courage, actually. Вот это показывает его очень большую решимость. Leave in old age and go on such a long journey. Даже несмотря на то, что в таком преклонном возрасте отправился в такое длительное путешествие на грузовом корабле, показывает его доблесть и решительность. And how he, just built from nothing due to, very simple program of chanting Hare Krishna, preaching Bhagavatam, giving prasadam. И построил такую империю практически из ничего, простым способом, воспевая мантру, проповедуя, раздавая прасад. And Prabhupada, he had great compassion for all the fallen souls, and he wanted to bring Krishna consciousness to everyone. И, конечно, великим состраданием Шрила Прабхупада был переполнен, так что он хотел дать сознание Кришны всем. So by 1971, ISKCON was spread all over the world. Так что к 1971 году ISKCON уже был распространен по всему миру, по планете. North America, South America, Europe, Северная и Южная Америка, Европа, Africa, Австралия, India, many big projects. Большие проекты там. So it was, I think, early May 1971, I think Prabhupada flew from Delhi or Bombay, anyway, flew from India to Kuala Lumpur, Malaysia. This is just in the beginning of May. И в самом начале мая в 1971 году Шрила Прабхупада из Индии прилетает в Куала-Лумпур, Малайзию. Prabhupada was planning to go on to Australia. Оттуда он планировал дальше ехать в Австралию. Yeah, I think it was from Bombay, I think. I seem to remember Sam Sundar in his book, he was describing how he
got the visas and tickets, everything just very quickly. That included, going to Russia afterwards or something like that. Потому что Шамасундар в своей книге рассказывает, что он быстро взял документы, то визу и так далее, то, похоже, это было, и он отправился из Бомбея. То есть как раз перед тем, как в Россию он поехал вот в те страны. So Prabhupada, he had a group with him, including Vegavan and his wife Padmavati. They'd just been married in a pandal in Bombay. So they went with Prabhupada and they brought the deities from the pandal. They were taking them to Australia. И вместе с Шрилой Прабхупадой поехала группа преданных, также там, кто получил инициацию в Бомбее незадолго до этого, Вегаван, Прабху с Падмавати, супругой своей, они, большие божества, которые были там на пандале, хотели взяли с собой в Австралию. They're not so big. That's Radha Gopinath that are in Sydney. Те Радха Гопинат, которые в Сидней сейчас, не те большие. So they're not so big. How high are they, Krishnangi? Они не такие небольшие. Кришнанги какие они по величине? About less than a meter. Меньше метра. Is it? Yeah, less than a meter. I'm not so good at 2/3 of a meter, I think, something like that, maybe. They're not very big deities. Radha Gopinath or smaller deities, but very, very beautiful, very fine marble carving. Tirtha Gauranga? Знаете про это место? I don't know exactly, but I think it's about just a bit smaller than a meter, I think. And there, right behind Tirtha Gauranga's head, you can see there Sri Sri Radha Gopinath. Oh, just a second. Can you see? Yeah. I dress them. Sri Sri Radha And Gopinath. Он их одевал как раз. So yeah, the devotees took them on the plane along with Prabhupada, and then they stopped in Malaysia for 5-6 day tour before proceeding to Australia. И вот эти самые божества Радха Гопината преданные взяли с собой вместе со Шрилой Прабхупадой и в Малайзии приземлились. Там намечался тур на 5-6 дней перед Австралией. So Prabhupada went to the main cities in Malaysia, Kuala Lumpur, Penang, Ipoh, Teluk Intan. Шрила Прабхупада проехал по главным городам Малайзии, это Куала-Лумпур и еще несколько городов. And he was very well received there. Big crowds came to see him everywhere. Там его встречали очень хорошо, большие толпы приходили встретиться с Прабхупадой. And then after this was, I think, roughly 2nd to 8th of May or something like that, because Malaysian devotees were just celebrating the 50th anniversary of his visit there as well. Может быть, это как раз и было в начале мая, где-то 8-го, может, числа, потому что малайзийские преданные тоже недавно отмечали его 50-летие прибытия в Малайзию. So then they flew to Sydney. Затем они полетели в Сидней. And there Srila Prabhupada installed Radha Gopinath. И вот там Шрила Прабхупада установил эти Радха Гопинат божества. And had some programs. Там проводил программы. And when he left, he prayed to Radha Gopinath that, I'm leaving you with the Malechas. Please give them the intelligence
to take care of you И nicely. когда он улетал, то именно этим божествам он молился. Дорогие Радха Гопинат, я улетаю, пожалуйста, дайте этим лечхам какое-то знание, какой-то разум, чтобы они могли служить вам. I'm not sure how long he was in Australia on that visit, but he spent 2-3 weeks when he would go there, I think. В Австралии не знаю, сколько находился, но 2-3 недели он каждый раз там был, мне кажется. When did he actually reach Moscow? Was it which day exactly in June? 20. Sorry. Какой день Шрила Прабхупада точно приехал в Россию? Какого числа точно? 21st of June. Oh, okay. 21 июня. So tomorrow is the actual 50th day. Завтра, 50th. значит, настоящий 50-летняя годовщина. So I think from Australia must have come back to India then. And maybe that's when they finalized all the. You have the detail there, Mandakini? Оттуда, кажется, с Австралии не прилетели назад в Индию, и там уже все детали по поводу поездки в Россию обсуждали. Yeah, I will tell you, but you were right. I think they went. The flight was from Bombay. Mm-hmm. Да, они из Бомбея полетели. Then they stopped in New Delhi to change plane. А в Нью-Дели поменяли самолет. To go to Moscow. Towards Moscow. Полететь уже в Москву. Yeah. Okay, Samchandra described, usually it's very difficult to get all the paperwork done, but, by Krishna's mercy, within a couple of days, he had the tickets, he had the visas, everything. Считалось, что получить визу в России очень сложно, но вот по милости Кришны все это произошло там буквально за пару дней. I mean, whenever I go to Russia, it takes about 2 months to get a visa. Я, например, когда в Россию еду, занимает месяца 2, чтобы сделать визу. So, in 2 days, that was pretty fast. А тогда за 2 дня все было сделано достаточно быстро. And then, Srila Prabhupada flew to Moscow, as you say, by Delhi. И затем отправился Шрила Прабхупада в Москву, как мы уже узнали, через Дели. So he came on a in-tourist package. И он прибыл, у него был пакет для интуристов. Is that when you first came, Mandakini, you were in in-tourist? Yeah, but a few months after. But the same way, I mean. Yeah, with the tourist tour. Когда билеты брали уже с туристического. That's the same when I visited Russia, in 86, 87, 88, 89, like that. We came with an in-tourist package. Когда мы в 80-х годах прилетали, мы прилетали вместе для интуристов. So, you have to pay the hotels in advance. It costs about $100 a night. Уже программа для туристов, то уже были включены отели, в которых надо было платить за день по $100. So, anyway, Prabhupada came on that kind of package, and he stayed in the Hotel National in just opposite Red Square. И вот с таким же туристическим набором Шрила Прабхупада прилетает в Москву и поселяется в отеле «Националь» недалеко от Красной площади. And of course, one of the reasons he was able to get the visa was because he had been writing to Kotovsky, Professor Kotovsky, and Kotovsky actually invited him to come. По одной причине, что ему так быстро оформили, может быть, из-за того, что они списывались с профессором Котовским, и тот его пригласил.
he was head of Indology department, right? In a MGU. Он был главой индуистского там, значит, направления в МГУ, так? And Prabhupada did go and meet him, and he didn't want the conversation taped, but Shamsundar had a tape recorder in his pocket, and he taped the conversation. Так что они беседовали с профессором Котовским, который не хотел, чтобы его беседа была записана, но так или иначе Шьямасундара умудрился записал. So we've got, that conversation being printed in many places. Поэтому вот этот разговор с профессором Котовским, он напечатан во многих местах. And Prabhupada, he refers to it also in many lectures. И к этой беседе Прабхупада вспоминает ее в разных своих лекциях также. He says that, he said, I discussed with Professor Kotovsky, big professor in Moscow, and he said, Swamiji, at death, everything is finished. И он часто вспоминает в лекциях, что, говорит, я беседовал с профессором Котовским, с таким большим ученым в России, и он говорит, Swamiji, что как во время смерти все заканчивается. So, Prabhupada making the point, even these big professors, they're ignorant, they're fools. They don't understand the eternal nature of the soul. Этим Прабхупада хотел сказать, что такие даже большие профессора, что на самом деле не обладают таким знанием о духовной душе, и поэтому невежественны. I think Prabhupada had been hoping that, he might be able, through Kotovsky, he might be able to have some sort of small programs, speak to some students or some professors, but there, as it turned out, there was no chance of that. Прабхупада также надеялся, что через профессора Котовского сможет провести какие-то программы со студентами или с другими профессорами, но получилось так, что это было невозможно. So that, he went one day on a tour of Moscow in a bus. Один день они отправились в экскурсию на автобусе по Москве. So that's why there are pictures from the MGU, Moscow State University, Prabhupada is looking over Moscow, they visited this MGU as well. Вот откуда эти фотографии, где он там на фоне МГУ находится там в разных частях города. Once when we came also in 86, we went on one of those bus tours just to, make it look like we were tourists. И в 86 году, когда мы приехали в Россию, мы также взяли этот тур вместе с туристами, поехать по Москве, чтобы также показать, что мы туристы. But apart from that, there was not much to do. Prabhupada went chanting japa, morning walk on Red Square, so we got pictures of him next to the Red Square, St. Basil's Cathedral. И да, особо было больше нечего делать, поэтому что Прабхупада гулял в Москве ранним утром, также откуда у нас и фотографии, где он рядом на Красной площади с Василием Блаженным там. But apart from that, wasn't much to do. Prabhupada would stay in his room. He'd continue some translation or correspondence. Поэтому особо было больше, кроме этого, делать нечего. Он находился в комнате, переводил книги, либо отвечал на корреспонденцию. But of course, Prabhupada's intention was to preach Krishna consciousness. Конечно, желание его было и намерение проповедовать сознание Кришны. But it was restricted, just the circumstances were restrictive. Но обстоятельства были такие, что это не давали делать. But as we know, Shamsundar, he went shopping, and two young men approached him and asked him, "Do you have any dollars?" И как мы знаем, Шьямасундара, когда ходил за покупками, он встретил двух молодых людей, которые спросили, у тебя долларов нет? And he said, "No." Он ответил, нет. So they said, "Do you have any blue jeans, any Levi's?"
А если у тебя джинсы какие-нибудь Levi's фирмы? No, sorry, he said. Тоже, простите, нету. But he said, my spiritual master is staying nearby in a hotel. If maybe you're interested to meet him. Но зато здесь рядом я приехал с духовным учителем, он живет в отеле, если хотите, можете посетить. One of the boys was Indian, one of them was Russian. Это были, один парень был индиец, другой русский. Yeah, they said, okay. Конечно, интересно посмотреть на него. So he brought them to meet Srila Prabhupada. Так что он привел их к Шриле Прабхупаде. And in this way, Srila Prabhupada was able to preach, sitting in his own room. Так что Прабхупада смог проповедовать, просто находясь в своей комнате. And preach he did very effectively. И эта проповедь получилась такой эффективной. And he preached to the boys and invited them to come again, and he cooked prasadam, right? I think Prabhupada cooked prasadam, or had the devotees cook prasadam, gave the prasadam, gave the boys prasadam, and especially Anatoly was very inquisitive. И вот этим ребятам он проповедовал, также угощал их просадом и приглашал еще приходить. Ну, а Анатолий был наиболее пытлив, он хотел много вопросов спрашивать. So Prabhupada taught him how to chant japa and how to offer food to И Krishna. Прабхупада рассказал ему, как предлагать просад, как Кришне, как читать джапу. And so in this way, Srila Prabhupada planted the seeds of Krishna consciousness in Russia. Так Прабхупада заложил семена сознания Кришны в России. Because that boy became very inspired. Потому что этот парень затем очень вдохновился. And Prabhupada asked him, is there any way I can help you, to practice Krishna consciousness, to preach Krishna consciousness in Russia? Когда Прабхупада спросил его, как я тебе могу помочь, чтобы практиковать сознание Кришны в России, проповедовать в России. And he said, if I could have a devotee wife from Western country, I think that it would be most helpful. Он сказал, что может помочь мне очень проповедовать, если бы у меня была жена западных стран. So I'm sure Mandakini's told you the story, but she was in London, and Prabhupada came to London shortly thereafter, I think in beginning of August. И вот Мандакини матушка уже, наверное, эту историю рассказывала. Она была в Лондоне, и Шрила Прабхупада вскоре после России, где-то в августе в начале, приехал туда. She was a pujari of Sri Sri Radhalandanishwara. Она пуджарила Радхаланданишвар божеством. And prayed to the deities to please give her a difficult service. И молилась божеством в это время, чтобы те дали ей какое-нибудь сложное служение. So when Prabhupada came to London after a few days, he called Mandakini. И через несколько дней, когда Шрила Прабхупада приехал в Лондон, он ее позвал. And proposed that she go to Russia and marry Anatoly, who became Ananta Shanti Das. И предложил ей поехать в Россию и выйти замуж за Анатолия, который потом стал Ананта Шанти. And Mandakini accepted that mission. И Мандакини матушка эту миссию приняла. Actually, in that month also, I was on Oxford Street. I saw Harinam, and Mandakini sold me a magazine. И в тот же месяц как раз я был на улице Оксфорд, там же в Лондоне, и матушка Мандакини меня встретила и распространила мне журнал. That would have been in the beginning of August, and I went to America and Canada for a couple of weeks and came back again, and I read the magazine, and I got a Gita in Canada,
and I saw Harinam again in New York, and by the time I got back to London, I was ready to join the temple. И вот как раз в августе было, перед тем я находился в поездках по Канаде и Америке. Когда я с Канады приехал в Нью-Йорк, также там увидел Радхаятру, уже получил журнал. В Канаде также взял книгу у друга Бхагавад-гиты, так что когда я был уже в Англии, в Лондоне, уже готов был присоединиться. And I came to the temple, and Prabhupada was there, and I had the good fortune to hear him speaking the very first evening. И когда пришел в храм, то на удачу мою там был Шрила Прабхупада, и в этот же первый вечер я мог слушать его лекции. And after a couple of days, came again, heard him again, and joined the temple. И через пару дней также пришел в храм опять слушал его лекцию и присоединился к храму. So, Mandakini, you must have gone after 2-3 months, right, to Russia? Yes. А вы, наверное, через 2-3 месяца поехали в Россию, да? I remember I was sent to Paris. Mandakini also came, and I think you were preparing there to get your visa and go. Yeah. Потому что приехал в Россию. It was all very hush-hush. We didn't know at the time. В Париж я тогда приехал, а как раз вы уже готовились в Москву, наверное, вы никому не говорили, но вот это уже было ваше приготовление. So, and then you continued Srila Prabhupada's mission in Russia. Затем вы продолжили миссию Шрилы Прабхупады в России. And you must have taught Ananta Shanti many things about Krishna consciousness and helped him to advance in spiritual life. Научили Ананта Шанти столько всего, как практики, как делать что-то в сознании Кришны, много чему, и также помогли ему прогрессировать в духовной жизни. And he went on to become a very enthusiastic preacher and spread Krishna consciousness far and wide in the Soviet Union. И он оказался очень вдохновительным проповедником и широко очень проповедовал и распространял в Советском Союзе. So Prabhupada, he had that incredible spirit of preaching, enthusiasm to spread Krishna consciousness to every corner of the world, to every country. Так что у Прабхупады был дух и очень большая решительность раздать и распространить это знание, это движение в каждом уголке мира. And he saw that Russian people were intelligent. He saw that they were interested in spiritual life. И он увидел, что русские люди были разумны и заинтересованы в духовной жизни. And he knew that this communism is not going to last. И он уже знал, что этот коммунистический режим долго не продлится. And he said that Russian people are good, but the government is not. Он говорил, русские люди хорошие, но не правительство. So Prabhupada could see the potential and the perspective of preaching in Russia. Так что Прабхупада видел перспективы проповеди в России. He also told Hansadutta to visit, I think. Hansadutta was in charge of the BBT in Western Europe, so, Prabhupada was encouraging him also to print books in Russian, somehow get Russian literatures, into the country, make them available. Также Шрила Прабхупада просил проповедовать в России Хамсадуту Прабху, который был ответственным BBT по Западной Европе, с тем, чтобы он также доставлял на русском языке книги в Россию. But especially in 1976, he sent Gopal Krishna to Moscow to the book fair, international book fair. И также в 1976 году он отправил Гопал Кришну Махараджа представлять ИСККОН на BBT, Бхактивиданта Book Trust, на международной ярмарке, книжной ярмарке в Москве. And of course, Maharaj could meet the devotees. There were many more devotees then in Moscow. Maharaj could meet them and
encourage them in Krishna consciousness. И, конечно, тогда Гопал Кришна Махарадж мог встретиться с многими другими преданными в России и также помочь и вдохновить их. So Prabhupada, in this way, he was thinking of Russia, which devotees to send, how to develop the Krishna consciousness movement. Так что Шрила Прабхупада, он строил стратегию относительно проповеди в России. Он смотрел, каких людей послать, что сделать касаемо России. Mm-hmm. So Russia was in his thoughts. Так что Россия была в его мыслях. So very auspicious occasion then, the 50th anniversary. Так что очень благоприятное событие сегодня, 50-летняя годовщина явления Прабхупады в России. And all the devotees are expressing their gratitude to Srila Prabhupada for bringing the gift of Krishna consciousness to Russia. Выражаю свою признательность, все преданные сегодня о том, что Шрила Прабхупада принес дар сознания Кришны в Россию. Srila Prabhupada ki jai. И джай. Джай, Шрила Прабхупада Махарадж, джай. Кришна. Какие-то вопросы, может быть? Yes, Mandakini. Хари Кришна, спасибо вам, дорогой Кришна Прабху, за этот нектар, за освежение памяти для нас. Thank you, dear Guru Maharaj, for this katha and for refreshing our memory of our Srila Prabhupada. Казалось бы, что мы все это как будто бы уже слышали все, но каждый раз это все воспринимается по-новому. Похоже, это потому что, все это трансцендентно. Looks like we have heard this many times, but each time it's always new and new. And because of transcendental nature of these topics. Вот сейчас открывается, идет открытие университета Бхактивиданты, где Госвами Махарадж начинает первое занятие, и он тоже говорит, что это символично, что они сегодня начинают, потому что он говорит, что именно сегодня, с минуты на минуту, Прабхупада приехал в Россию 50 лет, вот именно сегодня. Вот я хотел уточнить. Мы хотим уточнить. Какой все-таки день Прабхупада приехал в Россию? In this very moment, there is an opening ceremony of Bhaktivedanta Institute, and Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Goswami Maharaj, he now also says that in few hours there will be actual 50th anniversary, and this is very auspicious time to start our project. So this, in this regard, I want to say, and I want to clear up what actually was the day of arrival of Srila Prabhupada. Was it today on 20th or 21st exactly? That Mandakini, sure. Exactly. I'm confused now. I thought it was 21st. Вот я уже тут, меня как бы уже смутилась, я вот из-за таких объявлений. Но я слышала, что 21-го. I'm looking at Shama Sundar. Вот я смотрю сейчас у Шама Сундары запись по этому поводу. Sorry. Shama Sundar says Prabhupada arrived in Russia on June 20th. Вот, наконец-то мы нашли истину. Он пишет, мы прибыли со Шрилой Прабхупадой в Москву, в Россию, 20 числа. То есть Харе Кришна. He said, and the short time he spent there could rightly be called 5 days that changed the world. И вот там он немного оставался, всего 5 дней, которые изменили мир. Yeah. Так что сегодня, Харе Кришна. Yes, Mandakini. Do we have time to ask a question? Yeah, okay. Okay. Yesterday, the devotees on Zoom, they asked about how did initiations take place in the Soviet Union. So I told them, according to my knowledge, there were only 2 devotees initiated by Srila Prabhupada.
in Russia, Ananta Shanti Prabhu, but I don't think there was any formal initiation. And in America, Valmiki Muni Prabhu. Вопрос вчера был, спрашивал, на кого еще инициировали из русских. И вот Шрила Прабхупада, как проходили инициации. И вот Мандакини Мат уже говорит, что я знаю только вот, наверняка это была Ананта Шанти Прабху, еще в Америке был преданный русский Вальмики Муни. Who was a musician, and he went to play music in America, and he stayed in America. Он был русский музыкант, он тоже поехал в Америку тогда на гастроли и там остался. But do you know anything more about initiation in the Soviet Union in the beginning, even after Prabhupada left? А может быть, вы знаете что-то еще добавочное по поводу этих инициаций после того же, как Прабхупада ушел? I know that after Prabhupada's departure, Harikesh came to Russia. Prabhupada encouraged him to come. And he gave a number of initiations on his visits to Russia. Я знаю, после ухода Шрилы Прабхупады Харикеша сами тогда поехал в Россию, ему это также дал наставление Шрила Прабхупада, и там он инициировал какое-то количество преданных. I listened actually to him speaking some memories of those days and how he gave the first initiations, and it was very funny, you know. Devotees didn't know how to organize everything, you know. So it was quite humorous how everything sort of happened, you know. Я помню, он рассказывал свои воспоминания Харикеш Свами, как все тогда происходило. Вот, и, конечно, это было достаточно юморное событие, что при этом никто ничего не знал, как делать, все как бы бегали туда-сюда. Это было событие смешное. You know, they're having yagyas in apartments. Яги проводили в квартирах. But Mandakini, you must know when was Ananta Shanti initiated? Or approximately, when did he start using, when you first came, was he already Ananta Shanti? It was still Anatoly? Когда инициировали, когда приехал в Россию, он уже был Ананта Шанти или еще Анатолий? He was Anatoly. And Тогда он еще был Анатолий. I don't remember, Shamsundar asked, but I don't think there was anything formal. Probably a letter brought by Ansadutta when he came to Russia. With Shamasundar, we tried to remember. We didn't remember what happened with the initiation. Мы точно пытались вспомнить о инициации, но не могли ничего вспомнить насчет формальной инициации. Наверное, это Хамсадута, когда приезжал в Россию, привез ему письмо с этим посланием от Прабхупады. Did you call him Ananta Shanti at all when you were coming, or was that he got the name after you? No. I think I called him Ananta Shanti at some point, but it seems to me it was probably a letter sent or Ansadutta telling him. There was no formal yagya, according to my understanding. Right, but it would have happened within a year or two of Prabhupada's visit, right? Probably. I can't remember exactly when. Valmiki Prabhu wants to say something, no? Точно не помню, как происходила его инициация, но вот где-то в пределах он уже таким правил в письме, наверное, Хамсадута Прабху ему отправил, но официально не помню, как яга проходила непосредственно с ним. Харе Кришна Вальмики Прабху. Преданные Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Вам слово. Можно вопрос задать. Прабхупада ехал в Америку, движимый наставлением Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Махараджа.
А было ли у Прабхупады видение того, что ему все равно придется поехать? То есть какой уровень чистого преданного? Мог ли он предвидеть будущее, что он все равно поедет туда и будет распространять послание по всему миру? Или только наставление гуру его двигало? Можно вот такой вопрос задать? Some question was asked here. So Prabhupada actually came to Western country by instructions of his Guru Maharaj, but also without those instructions, probably he could know his mission, what she must do as his on his transcendental platform. He actually could know this even without instructions. Or what do you think about this? I don't think we should think like that. That, you know, he knew, and well, his spiritual master just happened to give him the instruction also. No, Prabhupada definitely gives the credit to his spiritual master for not just giving him that instruction, but for changing his life also. Ну так мы не должны думать, что это вроде как его Гуру Махарадж случайно дал ему наставление, он и так бы все исполнил. Он дает Шрила Прабхупада особую роль своему Гуру Махараджу в том, что он не просто дал ему эти наставления, что он полностью изменил его жизнь. You know, Prabhupada considered that his spiritual master saved him. Он особо считал, что Гуру Махарадж его спас. And he was such a powerful guru. Что он был таким очень могущественным гуру. Prabhupada says that his meeting with his spiritual master illustrates the verse from Chaitanya Charitamrita, Sadhu Sangha Sarva Shastri Koi, Lavamatra Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoy. That just a moment's association with a genuine sadhu can completely transform one's life. Шрила Прабхупада говорил о своих встречах, отношениях с его гуру, что они иллюстрируют то наставление, ту шлоку из читания Чаритамрити, где говорится, что даже небольшое время, проведенное в обществе садху, изменяет всю жизнь человека. So he gives all the credit to his spiritual master. Так что всю заслугу своей деятельности отдает своему духовному учителю. And he again and again said that his success was due to firm faith in his spiritual master's instructions and determination to carry them out. И он снова и снова говорит, что успех его зависел от твердой веры в наставление его духовного учителя и его решительности на этом пути. Харибол. Хари Кришна. Yes, Hare Krishna. Спасибо вам большое. Okay. Преданный, может быть, у кого-то в эфире есть вопрос здесь. У нас, похоже, время уже подходит, если мы на час планировали. Да? Okay, I'll take your leave then. Все, тогда я с вами попрощаюсь. Хари Кришна. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Джай. Кришна Прабху ки джай. 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 Гор Премананди. Хариво. Хари Кришна. Хари Кришна. Хорошо. Хари Кришна.